వాళ్ళ కనబడతావా? కనపడలే. అందరికీ షలోం. నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందని అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? అందరికి వినపడుతుందా? ఓకే. అందరికి షలోం శుభ్వార్తో. ఈరోజు ముఖ్యంగా మనకి వీక్లీ తోరా పోర్షన్ అనే భాగం మనం స్టడీ చేస్తున్నాం జనరల్ గా. అయితే ఈ రబ్బీ యారోన్ గారు మనం కొన్ని అనేక కార్యక్రమాల్లో కొన్ని చేంజెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జనరల్ గా పోయిన సంవత్సరం అంతా మనం పార్షత్ శుభ్వా గురించి మాట్లాడుతూ వస్తున్నాం 2, 3, 4, 5 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి వారం. ఇప్పుడు బెరెషీత్ అంటే మాతో పాటు కంటిన్యూస్ గా వచ్చేవారు లేకపోతే కొత్తగా చేరిన వారు కానీ ఇప్పటి నుంచి మనం బెరెషీత్ లేకపోతే ఆదికాండం అనే అధ్యాయం లేకపోతే గ్రంథాన్ని అధ్యాయాల పరంగా మనం నేర్చుకుంటూ చదువుకుంటూ ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయాలను తీసుకొస్తూ దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ అవర్ లో అంటే ఈ జనరల్ గా మనం ఇంతకు ముందు వీక్లీ తోరా పోర్షన్ ప్లస్ నో హైడ్ జనరల్ క్లాస్ పెట్టుకోవటం జరిగింది ఇప్పుడు వరకు. అయితే ఈ రోజు ఒక్కసారి మనం ఈ క్లాసుని 8:33 నుంచి 9 వరకు జరిగించుకుంటాం కాబట్టి గమనించాలి. ఆ తర్వాత వేరే గ్రూపులతో కొన్ని కార్యక్రమాలు ప్రాజెక్ట్స్ లో ఉన్న వారికి కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రోజు ముఖ్యంగా మేము ఆ ప్రాజెక్టు విషయం మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి ఒక్క బెరెషీత్ గ్రంథాన్ని మాత్రమే వివరిస్తారు ఈ రోజు. అంటే మొదలు పెడుతున్నాం స్టడీ చేయటం అనేది, పోర్షన్స్ కాకుండా ఒక గ్రంథం ఫస్ట్ నుంచి మొదలు పెడుతున్నాం. కాబట్టి ఒకటి హీబ్రూ కోర్సెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. రెండవది ఈ నో హైడ్ ప్రాజెక్టు స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే అప్లికేషన్ పెట్టిన కొంతమంది పెట్టారు, ఇంకా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పెట్టవచ్చు. ఈ ప్రాజెక్టు 1 year దాదాపుగా జరుగుతుంది. 50 క్లాసులు ఉంటాయి. బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అంటే బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలన్నీ కూడా దానిలో మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అంతేకాకుండా యూదీ దృక్పథాన్ని కొన్ని విషయాలను చెప్తూ ఉంటాం కాబట్టి అంటే నో హైడ్ ప్రాజెక్ట్ లో పాల్గొన్న వారికి డెఫినెట్ గా ఒక అండర్స్టాండింగ్ చివరికి 1 year తర్వాత డెఫినెట్ గా వస్తుంది. కాబట్టి అంటే యూదులతో, ఇస్రాయేల్ దేశంతో లేకపోతే ఇస్రాయేల్ తోరాతో వారు చెప్పే విధానంలో మనం తెలుసుకొని వారి ద్వారా గైడెన్స్ పొందాలనుకుంటే ఇది మంచి అవకాశం. ఈ క్లాసుల్లో నేర్చుకున్న తర్వాత వారు మాట్లాడే విషయాలు చాలా వరకు అర్థం కావచ్చు. కాబట్టి రబ్బీ గారు ఈ క్లాస్ని స్టార్ట్ చేస్తారు. ప్రశ్నల విషయంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే ఆయన ఏమన్నా ప్రశ్న వేస్తే ఒకళ్ళు ఇద్దరు అని అడుగుతాము ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయాన్ని. ఆ తర్వాత అదేంటి ప్రశ్న వేసేది ఎందుకంటే ప్రశ్న అవరు మనకు వేరే సమయం ఉంది కాబట్టి అక్కడ వేసుకోవచ్చు. ప్రశ్నలన్నీ పంపిస్తే దానికి సమాధానం చెప్పడానికి, సభ్యులను అడిగి చెప్పడానికి వాట్సాప్ లో ఏ ప్రశ్న అయినా సరే క్వశ్చన్ రబ్బీ గారికి ఇంగ్లీష్ లో పెట్టగలిగితే ఆయనకు కుదిరితే అది చెప్పాలనుకుంటే అది అవసరం అనుకుంటే దాన్ని ఆన్సర్ చేస్తారు. లేదు ఇంపార్టెంట్ కాదు దీని గురించి అనవసరమైన టైం వేస్ట్ అనుకుంటే ఇక అది మనం దాని గురించి మాట్లాడడం అంటే టైం వేస్ట్ చేయం. కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాట్సాప్ లో పెట్టండి ప్రశ్నలు ఉంటే. ఈ సమయం అంతా స్టడీ మీద ఎక్కువ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం అనేది జరుగుద్ది. అది ముఖ్యంగా. షలోం అందరికి షలోం శుభ్వాతో. షలోం రబి యారోన్. שלום everyone. בבקשה, הסברתי מה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו ב9 אנחנו מסיימים את השיעור הזה, ואז יש לנו פרויקט אחר, ואז שבוע הבא אנחנו נמשיך כרגיל. אם יש שאלות ישלחו בוואטסאפ אליך או אליי. כן.
బెబకష ఇస్రాయల్ గారు బెబకష మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సోదరబ్బా బెబకష. Okay. So Israel Garo will help us today. Yes, sir. Yes. Sure. Okay. So shalom again to everyone. Right. So we had we had some introduction. So I will just start with I will try to start with the point we stopped on the class the last week. So someone that maybe didn't came to the last week class, we are in a new learning starting from Bereshith, and we want to start a little bit about the first book of the Torah, the book of Bereshith. And so we did an introduction with a lot. I think we ended up with a lot of notions. What's like in general the difference between Torah and science, between Torah and the theory of evolution, theory of Big Bang, and etc., etc. And today we want to start, and maybe we will get to talk a little bit about the first word in the Torah, the word Bereshith, which is also the name of the parasha. Okay, Anil Garo, please. Rabbi. అందరికీ షలోం అండి. అయితే ఇందాక రబ్బీ గారు చెప్పినట్టుగా యోషువ సార్ చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఈసారి తోరా పరాష కాకుండా ఒక్కొక్క పుస్తకం గురించి బైబిల్లో ఉన్న మొదటి 5 గ్రంథాలు తోరాలోని ఒక్కొక్క గ్రంథం గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు జరుగుతున్నది. అయితే దీంట్లో మొట్టమొదటిగా తోరాలోని మొట్టమొదటి గ్రంథమైన ఆదికాండం లేదా బెరేషిత్ ని తీసుకుంటే కనుక హెబ్రూలో బెరేషిత్ అంటాం. బెరేషిత్ గురించి తీసుకుంటే మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ కొన్ని బేసిక్ ఫండమెంటల్ విషయాలు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అంటే తోరా స్టడీకి అలాగే వేరే స్టడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వేరే రకమైన స్టడీకి తోరా స్టడీకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి అది చాలా వరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అలాగే తోరా చెప్పేదానికి లేకపోతే అవతార సిద్ధాంతాలు ఎవల్యూషన్ థియరీస్ దానికి వాటికి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనే విషయాలు కూడా మాట్లాడుకున్నాం. అయితే ఈరోజు స్పెసిఫిక్గా ఆ తోరాలోని మొదటి పుస్తకమైన బెరేషిత్లోని మొదటి మాట అయిన బెరేషిత్ అనే మాట, అంటే ఈ తోరా పోర్షన్ కూడా బెరేషిత్ అనే పేరు. ఆ బెరేషిత్ అనే పదాన్ని ఈరోజు రబ్బీ గారు వివరిస్తారు. బేవకాష్ రబ్బీ గారు. Okay. Yes. So maybe just a last point of introduction before starting to read the text. So I think we realized the notion that Torah is not a scientific book. It has a different methodology, different goals in it, which is as many indeed mentioned, the understanding the guidance of God Hashem to us, the created beings, human beings, and establishing the connection with God in order to repair the world. So just one last comment about that is that well, I want to give you like it's like not something we mentioned, but it's like a secret. You know, when we learn Torah today, and not everyone, not just everyone around the world, but even everyone, also the Jewish people today that learn Torah, to be honest, we cannot say we understand exactly the meaning of everything, the meaning of the Bible. And there is a very simple reason that it's so difficult for us, and we are in many doubts and misunderstanding
of understanding the Bible, it's because we are living in a different era. That means the era that after that the prophecy ended. Our forefathers, Abraham, Yitzchak, Yaakov, and all the prophets, they had an era of direct connection with Hashem, right? Of hearing the words of Hashem, and we still don't have it. We are on the way, but we don't have it. So that's why we have different terminology, different definitions, and it's make things more confused to understand the Bible. So we have to do additional effort to understand. So just a last comment of introduction before starting. Okay. Yeah. Rabbi. అయితే మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అంటే తోరా అనేది ఒక సైన్స్ పుస్తకం లాగానో లేకపోతే నార్మల్ వేరే స్టడీ లాగానో మనం చేయకూడదు అనేది. అంటే ఆ సైన్స్ పుస్తకాల్లో ఉండే ఒక మెథడాలజీ కానీ లేకపోతే అవి చెప్పే విషయాలు కానీ దాని యొక్క అంతిమ లక్ష్యం కానీ వేరుగా ఉంటుంది. అదే తోరా స్టడీ యొక్క అంతిమ లక్ష్యం వేరుగా ఉంటుంది. అదేంటంటే మనం ఈ తోరా స్టడీ ద్వారా మనం దేవుని యొక్క మన పట్ల దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమై ఉందో, లేదా మన యొక్క పాత్ర ఈ భూమి మీద ఈ యొక్క భూమిని సరిచేయడంలో మన పాత్ర ఏముంది అనే విషయం తెలుసుకోవడానికి తోరా స్టడీ ఉపయోగపడుతుందని మనం ఆ లాస్ట్ పార్ట్ లో లేదా కన్క్లూడ్ చేసుకున్న పార్ట్ లో చెప్పాము. సో కాబట్టి తోరా స్టడీ అనేది మిగతా వేరే స్టడీల కన్నా వేరుగా ఉంది. ఈ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనిషికి నేర్పించేదిగా ఉంది. లేదా ఇక్కడ ఈ భూమి మీద మన యొక్క పాత్ర ఏముందనేది వివరించేదిగా ఉంది. అయితే ఈ కాలంలో ప్రస్తుత కాలంలో మనం తోరా స్టడీ చేయడం అనేది పురాతన కాలంలో పెద్దలు ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే అబ్రహాం అవిను, లేకపోతే యాకోబు అవిను, ఇత్సాక్ అవిను, లేకపోతే ప్రవక్తలు ఉన్నప్పుడు విషయంలో ఆ కాలంలో వేరుగా ఉండేది. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో ప్రవచనం ఉంది, దేవుని యొక్క మాట డైరెక్ట్ గా వారి యొక్క ప్రవక్తల ద్వారా విషయం తెలిసేది. కానీ మనం ఇప్పుడున్న ఈ కాలం ఏంటంటే ప్రవచనం ఎండ్ అయిపోయిన కాలం. సో ప్రవచనం అనేది లేదు ఇప్పుడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో మనం అదే బైబిల్ని మనం అదే యొక్క తోరాన్ని తనాక్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే, నిజం చెప్పాలంటే ఈవెన్ యూదుల్లో కూడా, ఇజ్రాయిల్లో కూడా చాలా మందికి ప్రస్తుతం ఆ యొక్క తనాక్లోని విషయాలు అర్థం చేసుకోవడం కష్టతరంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆ యొక్క ప్రవచన కాలం అనేది ప్రస్తుతం లేదు కాబట్టి, ప్రవచనం లేదు కాబట్టి ఇబ్బందిగా ఉంది. కాబట్టి మనం కూడా ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టి కష్టపడి దాన్ని చదివినప్పుడు జాగ్రత్తగా దాన్ని నేర్చుకోవడం మాత్రమే మనం దాన్ని గ్రహించగలం అన్న విషయాన్ని అందరూ గుర్తించాలి. ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో కన్క్లూజన్ లో చెప్పుకున్న విషయం. Yaron. Okay, so after all these introductions, we can start with the text. So I want to start with the first word of the Torah. So the first word of the Torah is Bereshith. So maybe Anil Garu, if you can ask if anyone knows, just anyone, one or two, can tell us what's the meaning of the first word, Bereshith. Today, by the way, today we have to. I have my English Bible, but I want to speak only about the Hebrew edition and to learn some Hebrew today. So I want to ask first, what is Bereshith? Okay. అయితే ఇందాక రబ్బీ గారు చెప్పినట్టు ఒకరు ఇద్దరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఈ తోరాలోని మొదటి పుస్తకమైన బెరేషిత్ లో ఉన్న దానిలో మొదటి పుస్తకంలో ఉన్న పదం బెరేషిత్ అన్న పదానికి అర్థం ఏమై ఉంటుంది? ఈవెన్ దో రబ్బీ గారి దగ్గర ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ రోజు అంతా కూడా ఓన్లీ హిబ్రూ పదం గురించే మాట్లాడారు రబ్బీ గారు అనుకున్నారు. ఓకే, త్వరగా రెస్పాండ్ ఇవ్వండి. రత్నగిరి గారు, బెరేషిత్ అంటే అర్థం ఏమిటండి? చెప్పండి. మొదటిలో, ప్రారంభమునందు, ఆది యందు. ఓకే, రైట్. బెన్షాలం గారు, షమియల్ గారు, మీరు అదే విషయం లేకపోతే మీరు? సేమ్ థింగ్. ఇన్ ద బిగినింగ్. ఓకే, Bereshith. ఓకే, ఇన్ ద బిగినింగ్. ఓకే. నా సజెషన్ ఏంటంటే చెప్పిన మాటలే మళ్ళీ చెప్పబాకండి. ఒకళ్ళు ఏదైనా డిఫరెంట్ గా అర్థం మీకు తెలిస్తే చెప్పండి, అనవసరంగా టైం వేస్ట్ కాకుండా ఉండడానికి. యువకష ఇస్మాయిల్ గారు.
ప్రారంభం అండి. షలం ప్రారంభం. అనిల్ గారు ఒక క్వశ్చన్ ట్రాన్స్లేట్ చేయండి, చెప్పినవి కంటిన్యూ చేస్తారు. ఓకే. Rabbi Yaron, our brother Ben Shalom Garu and other brother is there. I forgot the name. They are telling that the word Bereshith stands for in the beginning or in the starting. That's right. Okay. In the beginning, in the starting. Yes. The starting, right. Okay, that's right. So I think we can proceed with that. So I think so Shem Ben Shalom Garu and another answer we got about that Bereshith, that means in the beginning. On the actually, if I look in my English edition, so it writes in the beginning. Yes, only in the beginning God created the heaven and the earth. Yes. So Bereshith means in the beginning by the simple translation. But when we go to Rashi to read Rashi's commentary about this word, so we see it's not so simple, and it's even we have some conflict that it's impossible to understand this basic understanding, at least according to Rashi. And the reason is that Bereshith, it like you translated it. Shem Ben Shalom's translation was in the beginning. Actually, it's in the beginning of Bereshith, in the beginning of. So according to Hebrew, you expect to have like in the beginning of something, but there is no something, right? If you read the English verse, you see in the beginning, it doesn't say the beginning of what. So it's not a good Hebrew grammar to write this way. It just say in the beginning, God created. So maybe I'll try to draw you. Let's see if I can share my screen. If I can share. Okay. I cannot share. Maybe Rav Yoshua can share his screen and to show. If you can draw the Bereshith is separated to two parts. The letter of Bet is the first part, and then you have Reshit. So the first letter, the letter that is called Bet, as I said, it's Hebrew class today. So the letter Bet means that the Reshit is the other part. Reshit is beginning, and the first part Bet that circled with a red square, it's 4. So in the beginning, or it means like it means either 4 or in like so. What we explained that it's like the translation is in the beginning, but it doesn't work out well with the Hebrew sentence. So Rashi say it's not in; it should be for. Like so, for the beginning, God created. That's how Rashi explains. So you see there's two parts of Bereshith, and Rashi say in is not possible. It's not possible to say in the beginning God created because it's not a good Hebrew grammar. So it has to be for. So for the Reshit or for the beginning. So we have to understand what is this beginning or Genesis or Reshit, what it means, how Rashi explains that. So maybe Anil Garu, if you can summarize, and we'll see what Rashi means to tell us here. అయితే ఇప్పుడు మనం రబీ గారు ప్రశ్న అడిగినప్పుడు
షేమ్ మెల్షాలం గారు లేకపోతే షమేలియా గారు చెప్పిన విషయంలో చూస్తే కనుక ఆది యందు లేకపోతే ఇన్ ద బిగినింగ్ అనే పదం అర్థం చెప్పారంటే ప్రారంభంలో అన్నప్పుడు, ప్రారంభంలో అన్నప్పుడు యాక్చువల్గా మనం రాశి గారు ఏం చెప్తారంటే ఇది అంత రాశి గారు దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తూ ఆయన ఏం చెప్తారంటే అది అంత ఈజీ కాదు. అంటే ఇక్కడ ఇన్ ద బిగినింగ్ అంటే అర్థం చేసుకునే విషయం కాదు, కానీ ప్రారంభంలో అంటే దేనికి ప్రారంభంలో అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఏంటి ఆ ప్రారంభం అనేది ఏంటి చెప్పకుండా ఇన్ ద బిగినింగ్ ప్రారంభంలో అని చెప్పారు కదా. అయితే మనం హిబ్రూ పదమైన బెరేషిత్ ని చూస్తే అటువంటి అర్థం రాదు. బెరేషిత్ అన్న పదాన్ని 2 భాగాలుగా విడదీస్తే, బెయిత్ ఒకటి తీసుకుంటే రెషిత్ అనే పదం బెరేషిత్ ని విడదీస్తే, రెషిత్ అన్న పదం ఏమో బిగినింగ్ ప్రారంభం అని, బెయిత్ అన్న పదానికి ఇన్ అంటే లో కాదు కానీ, అంటే ప్రారంభంలో కాదు కానీ, బెయిత్ అన్న పదానికి హిబ్రూ పదానికి కోసం, ప్రారంభం అంటే రెషీద్ ప్రారంభం, బెయిత్ కోసం, ప్రారంభం కోసం, ఫర్ ద బిగినింగ్ అని అర్థం వస్తుంది అని రాశి గారు చెప్పడం జరిగింది. ప్రారంభంలో అంటే దేనికి ప్రారంభంలో అనే ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ వస్తుంది. కానీ బెరేషిత్ అన్న హిబ్రూ పదాన్ని మనం గ్రహిస్తే, మనం సరిగ్గా ఆలోచిస్తే కనుక హిబ్రూలో చెప్పబడింది అంటే ప్రారంభం కోసం అనే విషయం చెప్పబడిందని రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు. అవకాశ రబ్బీ. Okay. So if you don't believe me that it's don't worry if your Telugu translation is translated to in and not to for this word of Bereshith, it's okay. It's only all I think all translations are like that. But if you don't believe me, you can see I just pasted in the chat this commentary of Rashi that explains. It's maybe difficult explanation, but he tried to explain and to prove that it's not the meaning of Bereshith is not in, but it's rather for the beginning or for the Reshit. Reshit is like I have no other words than the beginning. So Rashi explains what do you mean when you say for it's like for the sake of something. So for the sake of the beginning, that's how Rashi tries to explain us, and it's really amazing to understand the deep thought behind these words. So he understands for the sake of beginning, that means that Reshit is two explanations by Rashi. One is Reshit is Torah, so Bereshit for the sake of Torah, Bereshit. Okay, and the second explanation is for Israel. So it's like Bereshit, it's for Israel that is called Reshit, and also the Torah is called Reshit. So 2 explanations by Rashi, and you can see in the chat his resources for that. Okay, Yannick Garou, please. బెయిత్ అన్న పదం రాశి గారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం చూస్తే కనుక బెయిత్ అన్న పదం చూపించేది కొరకు, దేని కొరకు అని రాశి గారు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారంటే, అంటే ఆ రెషీత్ ఆ ప్రారంభం అనేది దేని కొరకు జరిగింది అన్న విషయం చూస్తే కనుక రాశి గారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో 2 విషయాలు చెప్తారు. మొట్టమొదటిది రెషీత్ అన్న పదం అంటే దేని కొరకు బెయిత్ అనేది చెప్పబడిందంటే బెరేషిత్ అన్న పదం తోరా కొరకు, అంటే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ తోరా, అంటే ఆ ప్రారంభం అనేది దేని కొరకు జరిగిందంటే తోరా కొరకు అనేది ఒక ఒపీనియన్. రెండవది ఫర్ ఇజ్రాయెల్ కొరకు, అంటే అక్కడ జరిగిన ప్రతిదీ కూడా ప్రారంభించింది దేని కొరకు అంటే ఒకటి తోరా కొరకు, రెండో ఒపీనియన్ లో ఇజ్రాయెల్ కొరకు అని రాశి గారు వివరించడం జరిగింది. రబీ గారు పెట్టారు, చూడండి దానికి వివరణ ఇస్తూ. అవకాశ రబీ గారు. Right. Okay. So maybe okay. So the word Rashi uses is the word first. So for the sake of first, that's what Rashi tells us. He tells us for the sake of first is either Israel, as he recited from the prophet Jeremiah, the first of his grain,
and first is also the Torah. Actually the first explanation, because in Proverbs, in the book of Proverbs from the Bible, we see the beginning of his way, and that's Torah. So okay, Torah is beginning and Israel is first, but it's the same meaning. So he explains us that the very first word of the Torah. Now I want to try to understand why we have this Hebrew lesson. What Hebrew lesson? What's the purpose of that? So first of all, we have to understand that even the very first word of the Torah comes to show us some very, very deep purpose of the Torah, of what the Torah is about, and what's the Torah's goal and aims to do for us. Okay, so I think Gilor can translate, and we'll just dive to the explanation. అయితే ఇప్పుడు రబీ గారు చెప్పిన విషయాల్లో, అంటే ఈ ప్రారంభం దేనికోసం అన్న విషయాన్ని మనం చేస్తూ రెండు రాశి గారు ఇచ్చిన రెండు విషయాల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. దాంట్లో ఒకటి ఇజ్రాయెల్ కొరకు అన్న విషయాన్ని ఇర్మియా గారు, ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా గారు రాసిన గ్రంథంలో 2వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో మనం చూస్తే కనుక, మీరు ప్రతిష్ఠిత ఇశ్రాయేల్ అనేవారు హషేంకు ప్రతిష్ఠిత జనము, అలాగే మీరు ప్రథమ ఫలము అని చెప్పిన విషయాన్ని బట్టి, అంటే ఆ ప్రథమ ఫలం మొదటిది వారు కాబట్టి హషేంకి, వారి కోసం ఇదంతా చేయడం జరిగింది అన్న విషయాన్ని ఆ బెరిషీత్ అన్న పదంలోనే వివరించారని చెప్పడం. అలాగే ఇంకొక ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిన తోరా గురించి, ఈ తోరా కొరకు ఈ ప్రారంభం అనే విషయంలో చెప్పడానికి సామెతలో 8వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో వచనాలు కాబట్టి ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, తోరాలోని మొట్టమొదటి పదంలోనే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకు మనం ఇక్కడ హిబ్రూని ఇంతగా నేర్చుకుని హిబ్రూ విధానంలో ఎందుకు మనం పరిశీలన చేయాలి, లేదా ఎందుకు పరిశీలిస్తున్నామంటే, ఆ హిబ్రూ విధానంలో పరిశీలించినప్పుడే మనకి విషయం అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చూసినట్టు తోరాలోని మొట్టమొదటి పదంలోనే ఆయన యొక్క ఉద్దేశం, ఆయన యొక్క చిత్తం ఏమైనది అనే దాన్ని వివరించడం జరిగింది. కాబట్టి తోరాని మనం హిబ్రూలోనే మనం విషయాన్ని నేర్చుకోవాలని రబి గారు చెప్పడం జరిగింది. రబి గారు. Okay, so right, so so we want now to understand the meaning of all of this understanding of the writing of the Hebrew writing of the first letter, and maybe in order to do that, we can let's like take a step back. Let's look. If I take for example, the view of Christianity, I think I'm not sure I know enough about Christianity, but I think that Christianity will tend to look at the Torah as like the Jewish philosophy. So according to Christianity, it doesn't mean much the physical creation. It's the main thing is the Jewish philosophy, and the ideas and the virtues and the values, the ethical values of the words that the Jewish people got from God. So that's like one understanding. Okay, but when you find it, we want to find the true meaning behind that. So we have to understand that what Rashi explains us, it's quite the opposite, because Judaism is a monotheistic religion, right? Monotheistic view, and what that means, it means that the whole creation, the physical creation, and the whole effort of God to create the universe and the stars and the moon and the planet Earth and all the lands and the nations, its purpose is to be connected and to be elevated by the very created creatures that God created in this world,
that means us, human beings, it has to be connected in order to serve Hashem. So everything has a purpose to show holiness. We have to find the point of holiness inside this nature, this creation, and so that everything will be united and according to the monotheistic view. So like it's quite, I think, quite the opposite from Christianity, I think. I'm not sure about that exactly, not certain, but I think that's like interesting to compare. Okay, సోదర రబ్బీ అయితే మామూలుగా మనం ఇతర మతాల యొక్క విశ్వాసాలను బట్టి చూస్తే కనుక ఒక క్రైస్తవత్వం కానీ వేరే మత విశ్వాసాలను బట్టి చూస్తే కనుక అంటే తప్పకుండా వాళ్ళందరూ అలా చూస్తారని కాదు, కానీ కొంతమంది ఉద్దేశంలో వాళ్ళు ఈ తోరాని సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ తనాక్ని లేకపోతే యూదులు ఏదైతే పాటిస్తున్న వారిని అది సింపుల్ గా ఇది ఒక యూదుల యొక్క తత్వశాస్త్రం, లేదా వాళ్ళు ఉపయోగించుకున్న ఒక మత గ్రంథంగానో లేదా వాళ్ళకి సెపరేట్ గా ఉన్న వాళ్ళు వివరించే ఒక తత్వం అనో ఊహిస్తారు లేకపోతే చెప్తారు. కానీ మనం ఇక్కడ రాశి గారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ బట్టి మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఆరంభం జరిగిందో, దేని కొరకైతే జరిగిందో ఇక్కడ విషయాన్ని ఆరంభిస్తే ఆ సృష్టింపబడిన ప్రతిదీ కూడా, అంటే సృష్టిలో సృష్టింపబడిన ప్రతి విషయం ఏదైతే తర్వాత మనం చదవబోతున్నామో లేదా తర్వాత ఏదైతే మనం గ్రహిస్తామో ఆ గ్రహాలు కానీ లేకపోతే సూర్యుడు కానీ చంద్రుడు కానీ ప్రతి విషయం కూడా ఎందుకు క్రియేట్ చేయబడింది అంటే ఆ మనిషి అనేవారు దేవునితో తిరిగి సత్సంబంధాన్ని పెంపొందించుకుని ఆ మనిషి యొక్క బాధ్యత నెరవేరుస్తూ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చే విధానంలో ప్రతిదీ కూడా ఉపయోగపడాలని, ప్రతిదీ కూడా దానికి సపోర్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతిదీ చేయబడింది అనే మూలమైన విషయాన్ని, ఎందుకంటే యూదయ విశ్వాసం అనేది మోనోథిస్టిక్ విశ్వాసం, అంటే ఒక్కరే దేవుడు, ఆయనే సమస్తం చేశారు, ఆయన యొక్క చిత్తమే సత్యం అనే విషయాన్ని ఈ మొట్టమొదటి పదంలోనే ఈ ప్రతిదీ కూడా ఎందుకు చేయబడింది అంటే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ అని కానీ లేదా ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ తోరా అని కానీ, అంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఒక్కటే, అది తోరా. దాని ద్వారా ఈ సృష్టిలో మన ప్రతిదీ కూడా మనిషి దానిని ఉపయోగించుకుని దేవునికి ఏ విధంగా తిరిగి మళ్ళా కనెక్ట్ అవ్వగలరు, ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఏ విధంగా తెలుసుకోగలరు అనే ఉద్దేశాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. అంటే వేరే విశ్వాసాలకి లేదా యూదయ విశ్వాసం యొక్క తేడా మనం ఈ విధంగా గుర్తించవచ్చు. ఆ మొట్టమొదటి పదంలోనే ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తించవచ్చు. Okay. So I think so if I like want to point out what is the difference, so the difference will be that according to Christianity, the nature is kind of an enemy to our soul, or maybe the human nature. Human nature has craving, has desires, and it's like it's prone to fall and to sin and to transgress and not be righteous and just according to this approach of represented by Christianity. It also other, like if you take Buddhism, it's quite similar, I think. So Rashi come to tell us that it's the opposite. It's like the human nature, our desires, our craving, and animal craving. That's our goal. Our purpose is to conquer them and to elevate them and to be righteous in this very physical world with all the desires and all the desires to mate and to eat and to enjoy everything we can. So that's quite of the opposite that what we can understand that Rashi starts to tell us. Okay. సోదర రబ్బీ, అయితే ఇప్పుడు మనం అనుకున్న ఒక వేరే అన్య మతాల యొక్క ఉద్దేశం ఈ తనాక్ మీద కానీ లేకపోతే ఈ సృష్టి మీద కానీ అన్య మతాల యొక్క ఉద్దేశం ఏమై ఉంది, అలాగే జూడాయిజం యొక్క యూదయ పెద్దలు చెప్పిన విషయాలను బట్టి ఏ విధమైన వ్యత్యాసం ఉందని మనం గ్రహిస్తే కనుక అన్య మతాల్లో చాలా మతాల్లో వాళ్ళు చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి విషయం అనేది కూడా
నిన్ను పాడు చేయడానికి, లేదా నిన్ను పాపంలో దించేయడానికి, నిన్ను తప్పు చేయించడానికి, ఈ విషయం అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు లోక సంబంధంగా వెళ్తావో లోకమంతా నిన్ను పాడు చేయడానికే ఉంది, ఈ సమస్త సృష్టి కూడా నిన్ను పాడు చేయడానికి ఉందనే ఉద్దేశంలో వాళ్ళు చూస్తే, అదే యూద విశ్వాసంలో రాశి గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ మనిషికి ఉండే ఈ కోరికలు, ఈ ఈ లోకపరమైన ఆశలు, ఈ కోరికలన్నీ కూడా ఇవన్నీ మనకు ఒక టెస్ట్ గా వాటిని కౌంటర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అవి పెట్టబడింది. అంటే వాటిని కౌంటర్ చేసి దేవునికి దగ్గర అవడానికి ఇవన్నీ సాధనాలుగా ఆయన పెట్టడం జరిగిందని ఒక గొప్ప ఉద్దేశాన్ని రాశి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ ఉండడం మూలంగా నువ్వు దేవునికి దగ్గర ఇంకా మరింత దగ్గర అవుతావని యోధయత్వం చెప్తుంటే, అన్య మతాలు ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల మనిషి పాడైపోతాడు, దూరం అయిపోతారని అన్య మతాల విశ్వాసం ఉంటుంది. ఈ విధమైన ఆ విశ్వాసాల్లోని వ్యత్యాసం ఉంది యోధయ విశ్వాసంలోని అన్య మతాల విశ్వాసంలో. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప ఉద్దేశం కోసం ఇవి ప్రతి సృష్టిలో ప్రతిదీ చేయబడింది అనేది యోధయ విశ్వాసం. Right. Okay. Maybe just to give you another proof. So what is our, so what do we have to understand from this Rashi commentary is that the true monotheistic view, the true view of Judaism is that all the creation, all the physical and biological, it all has very, very explicit purpose, and it's the expectations that God has from us, from human beings. So Israel is like the pipe to transfer the information to all nations, but Israel alone is not the purpose, and it's not that the world was created only for Israel. No, but for Israel to do what they have, their role, to do what they are committed to the covenant with God. But of course that we also have a covenant for all mankind, right? We have the first covenant that we just read in the weekly Torah portion, the covenant of the rainbow in the cloud of Noach and his children. That's like that's what explicitly understood, because we see that God told Noach and his children, okay, I will not destroy the world anymore a second time. Don't worry, there will be no another flood, but you have to sign an agreement. Okay, we have an agreement, and your part is to keep the 7 divine laws, and so that the world will preserve and will be no danger of destruction. Okay, Anil Garu. Okay. అయితే స్పష్టంగా యోధయ విశ్వాసం, యోధయ పెద్దలు చెప్పిన అర్థం ఏంటంటే, ఈ భౌతిక పరమైనది కానీ ఈ జీవపరమైనది కానీ ఏదైతే సృష్టిలో ఉందో ఈ ప్రతిదీ కూడా మనకి హెల్ప్ చేయడానికి, లేదా హషయంతో తిరిగి మనం సత్సంబంధాన్ని లేదా మన యొక్క దేవుని యొక్క చిత్తం మన పట్ల ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలుసుకోవడానికి, దాన్ని నిర్వర్తించడానికి మనకు ఉపయోగపడే విషయాలే తప్ప, ఇంకా చెప్పాలంటే ఇజ్రాయేల్ గురించి మనం తీసుకుంటే కనుక ఈ సమస్త సృష్టి ఒక్క ఇజ్రాయేల్ కొరకు మాత్రమే సృష్టింపబడింది అనేది ఉద్దేశం కాదు. కానీ అంటే బిగినింగ్ అంటే ఇజ్రాయేల్ కొరకు అన్నప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఇజ్రాయేల్ కోసమే ఈ సమస్త సృష్టింపబడింది అనేది కాదు. కానీ ఇజ్రాయేల్ యొక్క రూల్ ఏంటో వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే మిగతా ప్రపంచంలో ఎవరైతే మనుషులుగా పుట్టారో ప్రతి ఒక్కరూ వారి రోల్ తెలుసుకోవడం కోసం, వారి రోల్ వాళ్ళు ప్లే చేయడం కోసం ఈ సమస్త సృష్టి లేదా ఈ జరిగిన ఆ సమస్త సృష్టి హష్యం యొక్క ఉద్దేశం అందుకు సృష్టింపబడింది అని చెప్తూ, దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్పారంటే, అయితే ప్రతి విషయాన్ని కూడా హష్యం నిబంధన చేసుకోవడం జరిగింది. మనం ఈ వారం నవ పరాశలో చూసుకుంటే కనుక తిరిగి మరలా నేను అటువంటి జలప్రలయాన్ని నేను తీసుకురాను అని చెప్తూ ఒక రెయిన్బోని ఇచ్చినప్పుడు, అయితే నేను ప్రమాణం చేస్తున్నాను లేదా మన ఇద్దరు నేను మరలా ఇటువంటి జలప్రలయం అయితే తీసుకురాను,
కానీ నాకు నిబంధన చేయాలి, నువ్వు ఒక అగ్రిమెంట్ నాతో సైన్ చేయాలి అని తిరిగి అక్కడ ఒక నిబంధన ఆయన చేయడం అనేది, ఆ విధంగా ప్రతి విషయాన్ని కూడా ప్రజలకి, అప్పుడున్న ప్రజలకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారి యొక్క బాధ్యతను తెలుసుకోవడానికి, తిరిగి రావడానికి ఉపయోగపడే విధంగా విషయాలను తయారు చేయడం జరిగింది. రబి, maybe we can stop to see if there are any questions about what we talked so far about Bereshith, about the first word, about all this idea. So please be welcome. Okay. Sir. ఇప్పుడు రబ్బీ గారు చెప్పిన విషయాలు చాలా విషయాలు అర్థం కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది చాలా హై లెవెల్ స్టడీ. కాబట్టి చాలా విషయాలు ఇప్పుడు బెరెషీత్ అనే పదంలో ఒక ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తున్నారు. మొదటి పదంలోనే ప్రాబ్లం ఉంది రాయటంలో, టెక్నికల్ గా, లేకపోతే దాని యొక్క గ్రామర్ కానీ, లేకపోతే అసలు బెరెషీత్ అని ఎవరు మొదలు పెట్టరు. అసలు మామూలుగా మాట్లాడే హీబ్రూ మాట్లాడే ఎవరైనా సరే ఆది అంది అంటే దేని ఆది అంది? ఆరంభంలో ఏ ఆరంభంలో? ఏ ఆరంభంలో దేని గురించి మాట్లాడుతున్నావు అసలు అనే దానికి అది అక్కడ ప్రాబ్లం ఉందని కొంతమంది ట్రాన్స్లేషన్ ఇన్ ద బిగినింగ్ అని చేసుకున్నా కూడా అది కరెక్ట్ కాదు. మొదటి పదంలోనే కరెక్ట్ కాదు, అది వ్యాకరణానికి సరిపోయే విధంగా లేదు అక్కడ. మరి వ్యాకరణం అర్థం లేకుండా, వ్యాకరణం రూల్స్ పాటించకుండా ఏది పడితే అది రాస్తే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని అనే దానికి ఇప్పుడు వివరణ ఇచ్చారు. ఎందుకు అలా రాయబడింది అంటే 2 పార్ట్లుగా తయారు చేయటం జరిగింది. బేత్ అంటే కొరకు అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. రేషీత్ అనే దానికి 2 ఉదాహరణలు ఇచ్చారు ఇర్మియాలో, తర్వాత సామెతల్లో కూడా. ప్రథమ ఫలము అనే రేషీత్ అనేది మొదట్లో అంటానికి రేషీత్ అనే పదం వాడనవసరంలా. రేషీత్ అంటే ప్రథమలో అంటే అర్థమే ఉంది. ప్రథమ కొరకు అంటే అర్థం ఉంటది, కానీ ప్రథమ యందు అంటే అర్థమే ఉంటది. అసలు అది తప్పు కదా. ప్రథమ యందు అని ఎందుకు వాడాలి? అది అర్థం చేసుకోవడం ఒకవేళ ఇప్పుడు అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ కొన్ని విషయాలు చాలా హై లెవెల్లో హీబ్రూ నేర్చుకోవటం వల్ల చాలా ఒకవేళ చికాకుగా ఉండొచ్చు, కానీ చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి మేము ఈ విధానంలో వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే కొంతమంది ఇంతకు ముందు ఎప్పటి నుంచో స్టడీ చేస్తున్న వారు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా వరకు హీబ్రూ నేర్చుకున్న వారు ఉన్నారు కాబట్టి అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఈ క్లాస్ ఇంతటితో ముగించుకొని నెక్స్ట్ కార్యక్రమానికి దాని గురించి ఒక 10 నిమిషాలు రబ్బీ గారు మాట్లాడతారని ఆశిస్తున్నాను. కాబట్టి בבקשה, רבי ירון, בבקשה, יש לנו 5 דקות או אפילו 10 דקות על להמשיך על, זאת אומרת, פה אנחנו אמרנו שאנחנו נפסיק כאילו את השיעור הזה ונדבר על כ"ז בחשוון ואז נעבור לשיעור הבא. פעם הבאה אנחנו נמשיך את הדיון הזה ואת השיעור השני גם כן שבוע הבא. בבקשה. אז אין לנו זמן לשאלות עכשיו לשיעור הזה? או אולי אתה תדבר? వాట్సాప్ ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే వాట్సాప్ లో పెట్టండి. గారికి ఇంగ్లీష్ లో అయినా పెట్టవచ్చు. అర్థం కాని విషయం ఏమైనా ఉంటే దాన్ని వివరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అవసరం అనుకుంటే. అది టైం మనం చాలా టైం వేరే స్టడీస్ మీద పెట్టాలి కాబట్టి మేము చిన్న విషయాలని, ఇది అనవసరం అనుకున్న విషయాలు అస్సలు టచ్ చేయడానికి ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే అది చాలా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత కానీ అర్థం అవుద్ది. కాబట్టి ఒక 1 year డెఫినెట్ గా మాతో పాటు వెళ్ళాల్సిందే. కాబట్టి ప్రశ్నలు ఉంటే పెట్టండి, కుదిరితే చెప్తాం, లేకపోతే తర్వాత నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా వస్తా ఉంటది. 1 year లో డెఫినెట్ గా అన్ని తెలుస్తాయి ప్రశ్నలు అన్ని. చాలా ప్రశ్నలు కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు ఒకవేళ వేస్తారేమో, కానీ పాత వాళ్ళు ఫస్ట్ లో కొన్ని 100 ప్రశ్నలు వేసారు, ఇప్పుడు అసలు ప్రశ్నలు వేయటమే మానేశారు. అంటే అర్థమైపోయింది కాబట్టి ఫస్ట్ లో చాలా మంది చాలా ప్రశ్నలు వేస్తారు ఉత్సాహంగా, కానీ అర్థం చేసుకోవటానికి స్టడీ చేయకపోతే అర్థం కాదు అది. కాబట్టి స్టడీ జరుగుతూ ఉంటే అన్ని
వస్తాయి. అయితే మనకి 24వ తారీఖున ఒక ముఖ్యమైన కార్యక్రమం ఉంది. అంటే మన క్లాసులు ఏమీ ఉండవు, ఈ క్లాసులు ఏమీ ఉండవు. ఈ రోజు పెట్టే క్లాసులు రంహాల్ గారి క్లాసు కానివ్వండి, లేకపోతే వీక్లీ తోరా పోర్షన్, ఇప్పుడు బెరెషిత్ క్లాస్ కానివ్వండి, నోహైడ్ క్లాసు, ఒకవేళ జనరల్ క్లాసు ఉంటే ఉంటది, దాని గురించి చెప్తాం. בבקשה רבי ירון, אם אפשר לדבר על כ"ז בחשוון, ואז אנחנו נעבור לקבוצה. תודה. Okay, so I'm concluding here, and everyone are definitely welcome to write comments, and we can also proceed next time with the questions about all what we covered. I think it can raise some questions about Bereshith, so it's good that it's great to have a lot of discussions about the beginning of because everything goes after the beginning. So I move to just a few minutes to share with you a little bit about Kaf Zayin Mar Cheshvan, the 27th of the month, the Hebrew month of Mar Cheshvan, which is, at least according to the major opinion, to one opinion, it's the day when Noach and his children and the wives of his children went out of the ark with all the animals and had this great covenant, eternal covenant with God Hashem, as we mentioned just before. And there is a very great renovation, how to say, that innovation to start and celebrate this date as like a holiday of humanity. So I think we already a few years we mark this special day, and there are special classes. Maybe Yoshua can elaborate a little bit about what Brit Olam organization planned to do in this date. It will be in about 2 weeks and something, I think. No, maybe 3 weeks. Yeah, 3 weeks. So 24th November. It will be maybe one day before. November. Okay. So first of all, maybe Anil Garu can translate about what we said so far, and okay. అయితే ఇప్పుడు చెప్పిన విషయాలు రబ్బీ గారు చెప్పినట్టు చాలా హై లెవెల్లో స్టడీ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరు ప్రశ్నలు అడగొద్దు అంటే అర్థం ఏంటంటే దాన్ని డిస్కరేజ్ చేయడానికి అది కాదు అని చెప్తున్నారు రబ్బీ గారు. అంటే ఏ ప్రశ్న ఉన్నా సరే కంపల్సరీ మొట్టమొదటిలోని మనం మాట్లాడుకునేది ఒక బిగినింగ్ గురించి, ఒక ఆరంభం ఎలా, ఎందుకు, లేకపోతే దేనికోసం అనే విషయం మాట్లాడుకున్నాం. కాబట్టి ఎన్ని డౌట్స్ ఉన్నా సరే అది క్వశ్చన్ అడిగిన ప్రతిసారి చాలా రబ్బీ గారు అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ప్రతి ఒక్కరు ప్రశ్నలు మీకున్న ప్రతి ప్రశ్నని వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తే దానికి అవసరమైన ప్రతి ప్రశ్న కూడా తప్పకుండా ఆన్సర్ చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని చెప్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతానికి క్లాస్ ముందుకు వెళ్లే విధానంలో తర్వాత అడగమని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రశ్నలు అడగమని రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు. అయితే ఈ మార్ ఖెష్వాన్ నెల గురించి ఆల్రెడీ రబ్బీ ఖైమ్ చంద్ గారితో క్లాస్ అయింది. సో ఇప్పుడు మార్ ఖెష్వాన్ నెల రన్ అవుతుంది. అయితే ఈ మార్ ఖెష్వాన్ నెలలోని 27వ తారీఖు అంటే హిబ్రూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఖెష్వాన్ నెల 27వ తారీఖు, అది మన క్యాలెండర్లో నవంబర్ 24వ తారీఖున వచ్చింది. ఆ నెల ఆ రోజు ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు. ఆ రోజు ఏంటంటే నోవా గారు జలప్రళయం అంతా అయిన తరువాత తిరిగి మళ్ళా భూమి మీద నీరంతా ఆరిపోయిన తర్వాత వారు ఓడలోంచి తిరిగి మరలా కిందకు వచ్చి ఒక కొత్త జీవితాన్ని మరలా ప్రారంభించిన రోజు. ఆ రోజు హషేంతో ఒక గొప్ప నిబంధన చేసుకున్న రోజు. సో ఆ రోజుని గుర్తు చేసుకుంటూ ఇప్పుడు అంటే అది ఒక గొప్ప మానవత్వ దినంగా, అంటే గొప్ప డే ఆఫ్ హ్యుమానిటీగా దాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. సో ఆ రోజు ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో
మేబీ మనకందరికి తెలిసినట్టు ఎవరైతే ఈ యొక్క సంస్థను రన్ చేస్తున్నారు, బ్రిత్వలం సంస్థని, ఆ సంస్థ నుంచి ఏమైనా క్లాసులు ఉండొచ్చు, లేదు పూర్తిగా తెలియదు. కానీ ఆ యొక్క దినం యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆ రోజు నోవా గారు తిరిగి మరలా ఆ ప్రళయం తర్వాత పూర్తిగా నాశనం అయిన తర్వాత ఒక కొత్త ప్రపంచమే తిరిగి మళ్ళీ ఆయన అడుగుపెట్టిన రోజు కాబట్టి ఆ రోజుని సెలబ్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది. Okay, so I will try just to say a few words in 2 minutes about the meaning of the Noahide laws, of the 7 divine commandments, and this covenant and this revolution. So we are now learning the book of Bereshith, which is according to our tradition. It's where Adam Harishon, Adam the first, he got the 6 first commandments from Hashem, and it got it privately. It was not public, it was not published, not printed anywhere, only for him. And then following Adam Harishon, only the private, special private righteous, they had this tradition. They got this tradition from Adam the first. They got the 6 commandments. And so what happens in the 27th of Mar Cheshvan, when Noah and his descendants went out of the ark, it was not only a covenant between God, Hashem, and the family of Noah, but it was actually between Hashem and all humankind, because Noah and his children, they were the foundation, they were the roots for all mankind. They were the only one that survived the flood. So it's the first time that God gave a covenant. God gave like his contract, his partnership to all mankind, and everyone should know and should observe this 7 law. Actually, he gave the last law of Ever Min Achai, of the prohibition of eating a part of living animal in this situation, in this event, and that's how he sealed this covenant. So that's what special and revolutionary about this date of 27th of Mar Cheshvan. Anil go. అయితే మొట్టమొదటిగా మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు బెరెషిత్ పుస్తకం కోసం చదువుతున్నాం. దాంట్లో మొట్టమొదటిగా మనం చూసినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చాలా విషయాలు రబ్బీ యోషువ గారి ద్వారా, లేకపోతే రబ్బీ యారోన్ గిలోర్ గారి ద్వారా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం. అంటే మొట్టమొదటిగా ప్రతి ఒక్కరికి 7 నోవా సూత్రాలు, ఒక దైవికమైన సూత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే మానవాళి యొక్క బాధ్యత ఏంటి అనేది ఆదాం గారికి చెప్పడం జరిగింది. అయితే అక్కడ ఆ మొట్టమొదటిలో మనం చూస్తే గనక ఆదాం గారికి మాత్రమే అది ప్రైవేట్ గా, అంటే వారికి మాత్రమే సెపరేట్ గా చెప్పడం జరిగింది. పబ్లిక్ గా ప్రతి ఒక్కరికి కాదు. కానీ ఆదాం గారికి చెప్పి, ఓకే నువ్వు నీ తరాలు, నీ కుటుంబం వాళ్ళు దీన్ని నెరవేర్చుకుంటూ రావాలి అని వారికి చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ యొక్క గొప్ప ప్రళయం తరువాత నోహా గారి కిందకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ హషేం యొక్క నిబంధన సర్వమానవాళితో చేసుకున్నట్టుగా, మొట్టమొదటిసారిగా సర్వమానవాళితో ఆయన నిబంధన చేసుకున్నట్టుగా, అంటే మరొకసారి నేను ఎప్పుడు ఈ భూమి మీద ఇటువంటి ప్రళయం రప్పించను, అంటే సమస్తంతోని కూడా ఆయన యొక్క కోవెనెంట్ ఒప్పందం అనేది కుదుర్చుకున్నట్టుగా మనం అక్కడ చూస్తాం. అటువంటి గొప్ప రోజు మార్క్ అశ్వం నెలలోని 27వ రోజు. ఆ రోజు హ్యుమానిటీ మొత్తంతో ఆయన నిబంధన చేసుకున్న రోజు. అలాగే ఈ 6 సూత్రాలు ఆదం గారికి ఇచ్చిన 7వ సూత్రం అయిన నీవు మాంసమును రక్తంతో తినకూడదు అనే ఒక ఆజ్ఞను కూడా ఆ రోజు ఇచ్చి ఆ 7 సూత్రాలని ప్రపంచ మానవాళ్ళందరికీ ఇచ్చిన గొప్ప రోజు ఆ రోజు. Okay, I think yes, Yoshua, please. తొదరబ్బా, మనకి టైం అయిపోయింది కాబట్టి మేము వేరే ప్రాజెక్టులో, వేరే కార్యక్రమాల్లో ఆ కార్యక్రమాలు జరిగించడానికి 24వ తారీఖున ఎవరైతే మా ప్రాజెక్టులో చేరి
ఆ కార్యక్రమాన్ని జరిగిస్తున్నారు. వాళ్ళతో జరిగించడానికి జనరల్ గా కూడా ఒక క్లాసు అసలు ఏంటి, ఎందుకు, ఏం చేస్తారు ఇస్రాయల్ నుండి అనే దాని గురించి అందరికీ కూడా తెలియజేయడానికి వీలుగా ఒక క్లాసు, అక్కడ పెద్ద పెద్ద రబ్బీలు ఉంటారని వాళ్ళు కూడా మాట్లాడతారని ఇలా జరిగిస్తున్న కార్యక్రమాలని చెప్పడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అది మనం తర్వాత మీకు పెడతాం కాబట్టి మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. రేపు జనరల్ గా క్లాసులు ఉన్నాయి. తెఫిలా గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఆ తర్వాత నోహైడ్ పరిచయం గురించి మాట్లాడుతున్నాం సింపుల్ గా. ఆ తర్వాత రీచ్మాన్ గారి క్లాసు ప్రార్థన యొక్క శక్తి గురించి మాట్లాడతారు. కాబట్టి గమనించండి, ఇష్టం ఉన్నవారు పాల్గొనండి, ప్రాజెక్టులో పాల్గొనండి, చేయబోయే కార్యక్రమాల్లో ఆ రూల్స్ ని బట్టి మేము పెట్టే విషయాలను బట్టి దాని ప్రకారం వెళ్తే చాలా ముందుకెళ్ళొచ్చు, మాకు కనెక్షన్ లో ఉండొచ్చు. తోతారబ్బా, అందరికీ చాలా వందనాలు.